then arrays, next one strings are there. Okay, and next topics are, when we talk about fourth unit, that is pointers, and fifth unit is about functions, right? So what about the practice of all those concepts? Have you practiced all the concepts? All, whatever the topics we have discussed in previous sessions are there. Have you practiced all those things, programs for each and every concept? Yes or no? మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా, ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా అంటున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా, చేశారా చేయలేదా? అన్ని సింపుల్ కాన్సెప్ట్సే కదా కదా. whatever the topics we have discussed, for all those simple programs, just 3 lines, 4 lines, 5 lines programs, right? Antena? Yes or no? If you practice, then only we can understand the concepts, okay, when it comes to programming language. And it is easy, programming language is easy, okay, don't think in negative way, right? Okay, we'll start the unit 4, pointers, introduction to pointers. Just note on that, introduction to pointers. And note the same diagram. First note the diagram as usual. All the features of C language comes under derived types, right? The first one is function type, array type, pointer type, structure type, union type, and enumerated type. The main features of C language are functions, arrays, pointers, structure, and union. Union is a simple topic, same as structures. This is about C language, the main features of C. Okay, for every topic, as usual, definition will be there, right? How to learn, how to understand. Definition, then initialization, right? Initialization, inputting and outputting. అంతే కదా, దాంట్లో ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా. ఎస్. So what is the purpose of pointer? First of all, in previous session also we have discussed about pointers, right? Pointer is also a variable, okay. Generally we have variable and the other side is that pointer variable is there, right? In previous class also we have discussed about the difference between the variable, normal variable and pointer variable. A normal variable holds the values, okay. We can store the values in a variable. We can store integer, right, float or character or whatever it may be, okay. Where in pointers, what we can store? What we can store? Address, for example, integer a is there, and b is a pointer, for example. How to declare it?
int a and int star b. A is a normal variable, b is a pointer variable. Simple, nothing is there. All small topics, simple topics. Int a, int b. A is a normal variable where we can store the values. For example, if a is initialized with 5, okay, 5 is stored at that particular value, okay. And for every variable there is an address. You must allocate the memory, as usual. Whatever we do in any programming language, whatever we do in any programming language, memory must be allocated. Memory must be allocated means address will be there. For everything, address will be there, okay. For example, A's address is, for example, 1000, consider 1000. Okay. Then what about B? B is a pointer, int star B. Okay, we use this operator, star operator, okay, to declare a pointer variable, So what we can store in B? A normal variable, we can store the value, we can store integer, we can store float, we can store character or any data type. But wherein we can store the address. For example, what we can say with this? B contains 1000 and B's address is, even though it is a pointer variable, we must allocate the memory, okay. A's address is 1000 and value 5 is stored at 5. Value 5 is stored at A. And B is a pointer where we can store the address, not the values, right? So B has the address that is 1000, but B's address is 2000, right? This is the difference between a normal variable and the pointer variable, right? A normal variable, we can store the value. A pointer variable, we can store the address. That's it. Nothing is there. Okay? So what is the need of pointer in C language? In other languages, pointers concepts are not there. It is removed, I think. Fastest way to access the data? General ga manam programming language or derikaina, a file aina, whatever the file we store, whatever the file we create, whatever the data is there in a system, computer system, మనము అడ్రస్ తెలుసుకోగలమా? మనం ఇన్ని ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తాం కదా, ఇమేజ్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తాము, ఆడియో స్టోర్ చేస్తాము, వీడియో స్టోర్ చేస్తాము, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తాము సిస్టంలో, కంప్యూటర్ సిస్టంలో. వాటి అడ్రస్ మనం తెలుసుకోగలమా? సెక్యూరిటీ రీజన్ అడ్రస్ మనకు చెప్పరు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ది అడ్రసెస్ మోస్ట్లీ, okay, due to security reason. But in C programming language, we will be knowing the address of any data, any value, okay. That's the reason, okay, due to security reason, this feature may be deleted in other programming languages. But what is the advantage of pointers? For when we know the address of something, any object, fastest way to access the data, that means directly we can go to that address, just retrieve the value and perform the operation. Go to that particular location and get the value and perform the operation, okay, operation, calculation or operation or whatever it may be, right? Okay. Just note on this one point. Whatever I have underlined, just note that same. Pointers have many uses in C. Besides being a very efficient method of accessing data, fastest way to access data, which provides technique for manipulating data in arrays,
In arrays we use pointers, in functions we use pointers, in structures we use pointers, everywhere we use pointers. Fastest way to access. Okay, as usual, don't write all content, just definition and syntax. Finish. At the highest zoom, maximum. Mostly in every feature of C language, that is in functions we use pointers, in arrays we use pointers, in structures we use pointers, and the other concept is that dynamic memory allocation. Okay, in previous sessions also we have discussed about static memory allocation and dynamic memory allocation. Finish. Okay, no need to worry. Okay, I will give the notes. Okay, right? This material will be available. Okay. All class వినాలి రాయడానికి తర్వాత రాసుకోవచ్చునండి. I will provide the notes. అది మీ దగ్గరే ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉంటుంది కదా, మీకు పంపిస్తాను. ఓకే. Okay, the main definition, just note down. A pointer is a constant the main definition of pointer. A pointer is a constant or variable that contains an address that can be used to access data. We all know that one, ampersand, we use the ampersand symbol. Okay, address of, right? In scanf statement we used to write, right? Ampersand A, ampersand B, address of A, address of B. Ampersand variable name, finish.
just only definition. Okay, don't write everything, just definition only, and syntax, right? How to use address variable? Ampersand variable name, okay? In scanf statement we use it to write. Okay. A small program. Okay. We want to store characters and their addresses Just write the program. Char A, just two statements, char A, char B, and printf statement. And percentage P, when it comes to pointer, we use the percentage P. Remember that one. When it comes to integer, we use the conversion code. What we call conversion code. Percentage D. When it comes to float, percentage F, right? When it comes to character, percentage C, right? And the same way, when we deal with pointer, just we use the percentage P. Okay, don't make noise. Char A, char B. Maintain silence, okay. Just declare two characters, char A, char B, and printf statement. The conversion codes are percentage P. If you want to know the addresses, right? Simple program. Declare two characters and printf statement. Print percentage P, percentage B, ampersand A. Right? The addresses will be printed. Address of A, address of B. These addresses are not fixed, okay. It changes from system to system. Next one, pointer variable. Pointer variable. As the name suggests, variable means vary, right? We can modify the addresses also. We can store one variable's address. In the next statement, we can store another variable address because it is a variable. It is also a normal variable. Okay, this is logical diagram, right? A is a normal variable which contains value minus 123 and P is a pointer variable. A is a regular normal variable, P is a pointer variable. P holds the address of A, that is A's address is
234560, that is stored in pointer, right? That means logically, all these diagrams are logically. Pointer P is pointing to A. Pointer P holds the address of A, variable A. Okay? And one important thing, okay, generally whenever we declare a variable, int A, okay, int A is declared, for example, normal variable, and it is not initialized, if that variable A is not initialized, and if we try to print the value of A mistakenly, okay, A is a normal variable and that variable A is not initialized, okay, and mistakenly we try to print the value of A, what we'll get? For example, can anybody give the answer? A normal variable and it is not initialized. Simple. All are logical questions only. Think logically. Nothing is there, nothing more than that. A is a variable and it is not initialized, and we try to print the value of A. What we'll get? We did not provide it from scanf statement, and we did not initialize the variable A, and we did not read the value from keyboard. But we try to print the value of A. What we'll get? What is that one? ఏమొస్తుంది? ఏ వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, at the same time keyboard నుండి read చేయలేదు, okay, scanf function తో. But we try to print the value. What will get? Any garbage value, what we call string. We'll get the garbage value, random value. Remember this one, right? We'll get the unknown value, we call it as garbage value. Okay, due to this reason generally we used to initialize variables. That's why we used to initialize variables. Okay na? Garbage values రాకూడదని జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము, మనం ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి చాలా వరకు ఇనిషియలైజ్ విత్ జీరో చేస్తాం. ఇనిషియలైజ్ చేయలేదనుకోండి ఏమొస్తుంది? గార్బేజ్ వాల్యూ వస్తుంది, సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూ ఆర్ గార్బేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, a normal variable is initialized with 0. The same situation for pointer. For example, int star A. Again same thing, printf %p, the address of A. AR address of A. For example, if you don't want to print the random memory,
random memory print కాకూడదు, garbage address print కాకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? A normal variable is initialized with 0. A pointer variable must also be initialized with 0. నార్మల్ వేరియబుల్లో ర్యాండమ్ వాల్యూ రాకూడదు అండ్ మనం ఏం చేస్తాము? 0 ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము చాలా వరకు స్టార్టింగ్లోనే. ఓకేనా? పాయింటర్లో కూడా మనము మర్చిపోయామనుకోండి, పాయింటర్ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, బట్ we try to print the value of that address. Again what we'll get? Random address. We'll get the random address or garbage address అని చెప్పచ్చు. So in this case, so what we need to do? We must initialize with 0 or any other word is there. ఏది? Okay, a normal variable must be initialized with 0. At the same time, the other side, a pointer must be initialized with 0 or any other concept. It is called as null. Remember that. What is it? It is called null. Int star p just note this one. Very important. Generally, normal variable is initialized with 0. A pointer is initialized with a null. N-U-L-L. All capital letters. All capital letters. C provides a special null pointer constant. Just write null in the standard IO stdio header file for this purpose. Just note one point, null. Remember that one. మన గార్బేజ్ వాల్యూ రాకూడదంటే 0తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము నార్మల్ వేరియబుల్కి. పాయింటర్కి గార్బేజ్ అడ్రస్ ర్యాండమ్ అడ్రస్ రాకూడదు అంటే just it must be initialized with a null. N-U-L-L. All capital letters, no small letter. For example, int star p, which is assigned with null. Finish. Next one, accessing variables through pointers. Whenever we talk about pointers, only two operators are there. One is ampersand and star operator. Then ampersand antam, ampersand, and this is star, asterisk. Pointers means only two operators, ampersand and star, and operator, star operator, and that it is called ampersand star asterisk.
ఫినిష్. పాయింటర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 ఆపరేటర్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏమీ లేదు. యారేలో ఏమి యూజ్ చేస్తాము? యారే, హౌ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎన్ యారే? ఇండెక్స్ అంటామా? ఇండెక్స్ అంటాం. దేర్ వి యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అంటాం. అండ్ ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 to n-1, size -1. Pointers only 2 operators, that is address operator and star. It is called ampersand and asterisk. It is called indirection operator. Indirection operator, remember this. What is the other way of using star operator in C language? Multiplication. ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తామా? పవర్. మల్టిప్లికేషన్, పవర్, నెక్స్ట్ పాయింటర్స్, రైట్? Just note the example. How to declare a pointer? 2 ways we can declare. Okay, I think this is the old model, the beginning. At present we are using this first one, the star, the location, the place of star. Int star a, int star space a, or int space star a. Okay, so what do you mean by int star a? For example, int star a char star b float star c. What this statement says, int star a. How to read this one? A is a pointer variable which points to integer type. ఏమని చదవాలి? Which points to integer type. Points to integer type. B is a pointer variable which points to character type. C is a pointer variable which points to float type. Points to float type. What do you mean by points to float type? What do you mean by points to? Their pointing data is different. For example, when we talk about integer, 4 bytes are there. When we talk about integer, 4 bytes are there. Okay, integer. When we talk about character, for example, only 1 byte. Only 1 byte. For example, float is there 6, I think 6 or 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Are they pointing to the same location or different locations? Different sizes. మనం pointing to అని ఎందుకు అంటున్నాము? Pointing to integer type, pointing to character type, pointing to float type. అలా డిఫరెన్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నాము? ఎందుకని? Because of their memory allocations. Because of their memory allocations.
when we talk about integer, it is pointing to 4 bytes of memory, multiple of 4 bytes of memory. Two integers are there, 4 plus 4, 8. Okay? But when it comes to character, only 1 byte, pointing to 1 byte. And whereas the float is there, pointing to 6 bytes of memory, Okay, that's the difference. Or in our real time, in real life example, what we can say, we have the postal department, right? Postal department ఉంటుంది కదా, ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఐడియా లేదు. పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటారు చూడండి, ఉందా లేదా? మనకు లెటర్స్ వస్తాయి చూడండి, ఎన్వలప్స్ లెటర్స్ వస్తాయి చూడండి, రైట్? దాంట్లో పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటారు. పోస్ట్ మ్యాన్ ఇస్ దేర్, డిఫరెంట్ పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, ఫర్ పోస్ట్ మ్యాన్ 1 area is allocated. For postman 2, area 2 is allocated. For postman 3, area 3 is allocated. All these 3 areas are same or different? All these 3 areas are different areas. Area 1 is different, area 2 is different, area 3 is different. Postman 1 knows only the area 1. Postman 2 knows the area 2. Postman knows the area 3. Right? In the same way, okay, A understands only the integers. B understands only the float. C understands float, and B understands only the character. Because of the reason is that because of their memory allocation. Annitiki memory allocation same kaadu. For some data type 1 byte. For some data type it is 4 bytes, for some data type it is 2 bytes, for some data type it is 6 bytes or 8 bytes, right? Due to that. Just heading pointer declaration, just small difference. Okay, don't make noise. We use asterisk, its name is asterisk, star. We use asterisk to declare a pointer variable. The syntax is this one. Type space identifier and type star. For normal variable, type identifier. For pointer variable, type star identifier. General ga pointers ante anta mundu baga tough anukunedi. Nothing is there, only 2 operators. How to use those 2 operators? One is ampersand address operator, the other one is that star operator. Int a is a normal variable. Int star a here for the second one. A is a pointer variable which points to integer type. Or just you note down that statement also, so that for this write the comment. A is a pointer variable, note that A is a pointer variable, comma, which points to integer type, A is a pointer variable which points to integer type. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా, which points to integer type, which points to float type, which points to character type, which points to short int, for example.
Okay, the best example is the postman, right? Three different areas, three different postmans. What is the reason for that? Due to their memory allocation. అంతేనా, గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా, డ్యూ టు దేర్ మెమరీ అలొకేషన్. ఇంటీజర్ అంటే ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు 4 bytes. If it is a character type, that means it is pointing to only 1 byte, pointing to 1 byte. If it is float, it is pointing to 6 bytes, like that. Same example, just write statements. Is statement. Char A, int n, float x. Char star p, int star q, float star r. All these arrows are logical for understanding purpose only. There is no arrow. Okay na, logical. Logically it is pointing to a particular location. A holds some character value z, for example n integer, float that is 3.3. But for all this which holds addresses only, addresses are integers only. There is no character, there is no float value. Address ante undi only integers. Okay, that depends on the operating system, right? How much memory, main memory is available in a computer system. How much memory can be provided by the operating system. Okay, remember, gurtunda, everything is maintained by the operating system kada. Okay, whenever we talk about a system, all hardware components, all softwares are under the control of operating system, under the control of operating system. If I want to execute a program, okay, that means your C system, your C runtime system must take the help of operating system. If I want to execute a Java program, that Java runtime system must take the help of operating system, right? A small program, write a C program to demonstrate pointer. Program name, write a C program to demonstrate pointer. Int A, int star p, కనిపిస్తుందా? int A and int star p, and A is initialized with 14. Value 14 is assigned to A.
declare a normal variable, declare a pointer variable. Okay. And what is the third statement? A is initialized to 14 kada. What is the statement? Ampersand A, address of A is assigned to P. Okay, we are storing the address at pointer P, right? For example, address of A is assigned to P. What is the address of A? Address of A. Address of A is 1000. 1000 is stored at P. 1000 is stored at P. That means logically what we can say? Pointer is pointing to A. Pointer is pointing to A. Now printf statement is there. Percentage %d, percentage %p. What is the value of A? What is the value of A? A, it will print 14. Next, address of A. Address of A. What is the address of A? 1000. Next statement. Next printf statement is there. What is P? P means P holds address kada. Pointer. P is a pointer. Pointer always holds the address. What is the address of pointer? Next very important thing is star P is there. Star P. It is called indirection. Note this. Indirection. So how to understand this one? Star P is nothing but note this statement. Star P. What do you mean by star P? Get the value where pointer P is pointing to. Star P. What is the meaning of star P? Get the value where P is pointing to. P is pointing to A. P is pointing to A. Its value is 14. And what is that third value? A. A is also 14. Just note down this diagram, very important. If you understand this, we will understand all concepts. Okay, all of you listen. Please note this point, very important, very important. What is the meaning of star P? Value where the pointer is pointing to. Okay, star P is nothing but value where the pointer is pointing to. Remember that one? Ampersand A, address of A, star P, for example, value where the pointer is pointing to. That's it. This is pointer. Main basics of C. Okay. Please note చేసుకోండి. Note down this diagram. We can easily understand. And this statement also. Finish? మళ్ళీ రాస్తాను ఒకసారి.
Ah, just note this example, very important. The same previous one, but separately drawn. Int star a, that first star is declaration, pointer declaration, right? At two places we can use star operator. At two places we can use the star operator. One is for declaration, the other is for indirection. What it is called? Indirection. Indirection means to get the value where the pointer is pointing to. That's it. స్టార్ రెండు చోట్ల యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి డిక్లరేషన్లో int star a means here we are declaring a as a pointer variable. The other place of using star means it is called indirection. Indirection means value, get the value. Indirection means get the value where pointer is pointing to. Where pointer is pointing to. Just ఈ 2 points తోనే మొత్తం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. You can easily understand. Pointer లో only two places in there. It is main. First declaration, the second one is indirection. Declaring a pointer, the second one is indirection. Indirection means value. ఆ పాయింటర్ ఎక్కడైతే పాయింట్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూ అన్నట్టు. Finish? Okay. The same thing. Heading, put heading, declaration versus indirection, redirection. Declaration versus redirection. Just write example, int star PA, int star PB, and sum equal to star PA, star PB. Just write heading and example, don't write the concept. Int star PA, int star PB. PA is a pointer variable which points to integer type. PB is a pointer variable which points to integer type. Here this is declaration. Here it is indirection. Indirection or redirection. Okay. Initialization of pointer variables. Just heading, small heading, em raకండి. Initialization of pointer variables.
when the program starts, uninitialized pointers will have some unknown memory addresses. We used to say garbage, unknown memory addresses. Not to get unknown memory addresses, it must be initialized with null. Kada? Normal variable ni 0 తో initialize చేస్తాము. Pointer variable ni null, N-U-L-L, all capital letter. Just underline statement only. Write example. Same int a, int star p, int a, int star p. After some statements, address of a is assigned to p. Int a, int star p, address of a is assigned to p. Initialize or assignment. Initialization or assignment. Same example, just now we have discussed, right? Int a, address of a is assigned to p. Address of a is assigned to p. And it is null also. For example, int star p is assigned to null. Okay na? A address ledu anukondi, it must be initialized with a null. Int star p, which is assigned with null. Note it as examples only. Example. Int a, int star p, which is assigned with address of a, or write this statement. Null is assigned to star p. Program kanipistunda? One simple example. Zoom. I will write the program. Okay. Just note the program. Write a C program to demonstrate pointers. Write a C program to demonstrate only one main program. If you understand this program, you will understand all pointers, right? Same previous example like.
Hello, maintain silence, right? One main program, if you understand this, you understand the pointers concepts, complete pointers. Just the program ఒకటి చాలు complete pointer అర్థం అవడానికి. If you understand this program, you will understand pointers, complete pointer. So many different statements are there, nothing is there. కనిపిస్తుందా? జస్ట్ డివైడ్ చేశాను అంతే. int abc, int star p, int star q, int star r. abc are normal variables, pqr are pointer variables కదా. Then some initialization. Value 6 is assigned to a, value 2 is assigned to b, address of b is assigned to p kada. Okay, can anyone gives the answer one by one? Last. Blue shirt. Yourself, మీరే. అదే వెనకాల చూస్తున్నా మీరే. Yourself, blue shirt, blue shirt. int abc కదా. a b c, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a అడ్రస్ 1000 అనుకోండి, a అడ్రస్ 1000, b అడ్రస్ 2000, c అడ్రస్ 3000 అనుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ int p, int q, int star r, pointer variables. p is a pointer variable, q is a pointer variable, r is a pointer variable, right? Next one, next statement అండి. Value 6 is stored at a, right? Next one, value 2 is assigned to b, b is stored at this one. Next one, address of b is assigned to p. What is the address of b? 2000 is, which is assigned to p, that is 2000. Okay, that means logically p is pointing to b, address of b is assigned to p, that means p is pointing to b. Okay, next one, next one, q is assigned to, p is assigned to q. What is the value of p? P value 2000, 2000 is assigned to q also. 2000 p lo emundi 2000. The same thing can be stored at q also, right? That means again q is also pointing to
B is address kada, B. Next one, address of C is assigned to R. What is the address of C? 3000 is assigned to R. That means R is pointing to C. R is pointing to C. Okay. Next statement. Address of A is assigned to P. Address of A. Address of A is assigned to P. What is the address of A? 1000. That means again modification. Right? Okay. Next one. Next one. Next end. The value 8. The value 8 is assigned to star Q. Star Q agada. What do you mean by star Q? Value. Eman chadavali? Value where Q is pointing to. Value where Q is pointing to. Q is pointing to B. Okay, that means store the value 8. Store the value 8 where Q is pointing to. Q is pointing to B and its new value is 8. Its new value is 8. Okay. Next one. Star P is assigned to star R. Eman chadachu? Value where P is pointing to. What is the value of star P? Star P. Value. Entadi? P is pointing to A. Its value is 6. Okay. The value 6 must be stored where R is pointing to. Where R is pointing to. R is pointing to C. Okay. And store the value 6. Store the value 6. Kada? Simple. And what is that last equation? Last one. Okay. Don't make noise. What is the value of A? A is 6. Okay na? Just silent ga kuchonda ba. No problem. Okay? Don't make noise. You are disturbing others all. అర్థమవుతుంది కదా? Just one by one. మనకి ఏమీ లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు. Always the value changes. Star అంటే మాత్రం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటది? For example, 8 అనుకోండి. 8 is assigned to star Q. Means store the value 8 where Q is pointing to. Where Q is pointing to. Q is pointing to B and store the value 8. That's it. అంతే, వేరే ఏమి లేదు దాంట్లో. ఓకే. ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా, పెద్ద ఈక్వేషన్ రాసాం. ఏమీ లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు. What is the value of A? 6. Then what is the value of star Q? Star Q. Value where Q is pointing to. Q is pointing to B and its value is 8. Next, 2 operators unnai. In that expression, we have used star operator and ampersand operator. Ela evaluate cheyali? When we use 2 operators at the same time, just like it is just like a మనం ఏమంటాము మ్యాథమెటిక్స్లో ప్లస్ మైనస్ రాస్తాం చూడండి. ప్లస్ మైనస్ 2 ఆపోజిట్ రాసాం అనుకోండి, 2 ఆపోజిట్. ఓకే, ఆపరేటర్. దట్ మీన్స్ దీస్ 2 మస్ట్ బి
ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్. అంతేనా? మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +2 -2 రాసినట్టు. ఓకేనా? when we have two operators at the same time, when we have two operators point is kada, star is a pointer operator, ampersand is a pointer operator. Okay, now what is the meaning of this expression? Star ampersand c ante enti meaning enti? Just neglect this one, only the value of c, only the value of c. C value entadi 6, c 6, c value is 6. Now add this, 6 plus 8 14, 14 plus 6 enta 20 ya, 20 is assigned to star r, 20 is assigned to star r. Store the value 20 where the pointer r is pointing to, r is pointing to c, its new value is ఓకే. ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. when we have two operators at the same time, just discard it, and what are the remaining expression is there, just its value c. అంతేనా? గుర్తుంటుందా కదా ఇదే. now what are the values of abc? abc 6 8 20, 6 8 20, it will print 6 8 20. then star p, star q, star r ఏమేంటి వాల్యూస్ ఏంటి? స్టార్ p వాల్యూ where p is pointing to ఏంటది 6 కదా, again you to print 6. star q value where q is pointing to, q is pointing to b and its value is 8. just note the output. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్ అవసరం లేదు, ఇది ఒకటి సరిపోతుంది. పాయింటర్స్ హలో, ఆల్ ఆఫ్ యూ మెయింటైన్ సైలెన్స్, రైట్? ఓకే, సైలెంట్గా కూర్చోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మనకు స్టార్ క్యూ తెలుసు, వాల్యూ వేర్ క్యూ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు. వెన్ వీ హ్యావ్ టూ ఆపరేటర్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, వెన్ వీ హ్యావ్ టూ ఆపరేటర్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, రైట్? ఇన్ ల్యాబొరేటరీ మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ట్రై చేయండి. యూ చేంజ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ దోస్ టూ ఆపరేటర్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, ఇన్ దట్ వే ఓన్లీ వీ కెన్ లర్న్, వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. star ampersand c, two different operators are there, that means it must be discarded and only the c value. and final output is printf percentage d abc, that is 6 8 20, star p, star q, star r, 6 8 20. ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్నారా? దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ పాయింటర్. డ్రా చేయలేదా?
ఫినిష్. ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలు పాయింటర్స్ కంప్లీట్ అర్థం అవడానికి. వన్స్ దిస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్, అదొక పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రెస్ చేస్తున్నా, వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఇస్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. స్టార్ ampersand C, two operators at the same time in an expression, just like plus A minus A. Remove it. Plus and minus are available at the same time. Just only C. Finish. Okay, note down another example. Write a C program to demonstrate pointer, example 3 or example 4. ఒక్క నిమిషం నేను రాస్తాను. ఐ విల్ రైట్. int abc int star p, int abc int star p కనిపిస్తుందా? Okay, all of you just maintain silence. What happened? Int abc and a pointer variable. Enter 3 numbers, scanf, just reading the values of abc. Reading the values of abc. For example, a value 5, b value 10 or 15, for example. Okay, with this scanf statement we have read the value from keyboard. A, for example, given 5, b 10, c 15. Okay, what is that next statement? Address of a, address of a kada. Next statement edi, address of a is assigned to p. What is the address of a? 1000. 1000 is assigned to p. That means p is pointing to a. P is pointing to a.
Next we are printing the value star p. What is that value? Value where p is pointing to. P is pointing to a, its value is 5. It will print 5. Okay. What is that next statement? Address of b is assigned to p. Modification. Address of b. Now this will changes. Address of b, that is 2000. With this statement, address of b is assigned to p. Now it changes. Change outundi. B's address is 2000. That means p is pointing to b. Now p is pointing to b. In the beginning, p is pointing to a. Okay. With this statement, p is pointing to b. Now what is the value of q? Star p. Its value is, p is pointing to b and its value is 10. Next one, address of c is assigned to p. Okay. With this statement, address of c is assigned to p. Now p is pointing to c. And last statement is the same, star pa. Its value, what is that value? 15. Okay. So what this example says, the same pointer variable pointing to 3 different variables at different times. First of all, p is pointing to a. Okay na? Tarvata p is pointing to b. Tarvata p is pointing to c at different times. The same pointer pointing to a, pointing to b and pointing to c. Next one, pointer for interfunction communication. Okay, maintain silence. All of you. Pointer for interfunction communication. In previous topic also, when we have discussed about arrays, the same topic was there, right? Arrays for interfunction communication. In the same way, pointers for interfunction communication, right? Communication between any two functions. Okay, the data transfers from one function to another function by using arrays. Here by using pointers. That's it. Nothing is there. Just note this, passing addresses. How to pass the addresses? We can pass the data, we can pass the address of the data. Correct? We can pass the actual data, or we can pass the address of the data. Two ways. From one function to another function. It is called communication. Communication between any two modules is nothing but data transfer. One function is helping another function to perform some calculation. Pointers for interfunction communication, in that passing addresses. Rather than passing data to the called function, we need to pass the address. Address means indirectly pointer.
Address means pointer indirectly. ఈ పాయింట్ రాసారా? ఈ కోడ్ రాద్దాం. Note down this example. First write this block, example. When we observe all topics are look like same. Just passing data, initializing, inputting, outputting, right? Before outputting, processing. Here the concept is passing data, passing address. When we have the normal data, we can pass the data. When we talk about pointer, we can pass the address. Ante, వేరే ఏం లేదు. చూడడానికి మనం ఇన్ని టాపిక్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇన్ని టాపిక్స్ ఏమీ లేవు. జస్ట్ స్టార్ ఆపరేటర్, యాంపర్సండ్ ఆపరేటర్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టార్ ఆపరేటర్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాంపర్సండ్ ఆపరేటర్? మనం చూడడానికి చాలా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఏమీ లేదు, అన్ని సేమ్. స్టార్ ఆపరేటర్, యాంపర్సండ్ ఆపరేటర్. ఫస్ట్ నోట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. మాడ్యూల్ 1 కంటిన్యూ ఉంటుంది. ఇంకోటి okay, this is example about functions. Actually functions manaku mundu undali. Syllabus, as per syllabus it is in 5th unit. Kanpistunda? Void exchange in bracket int star int star. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, when we declare something outside the main block, it is called global declaration. Global declaration అంటే ఏంటిది? anybody can access anything that is accessible to all. If something is declared inside a main function, it is local declaration. ఇది చూడండి, void exchange అనే ఫంక్షన్ outside the main block రాసాం. Finish? Note that one. Function prototype, calling function, called function. This one is the called function. Tarvata raddamu the last one. Whenever we talk about functions, three issues are there. Function prototype, calling function, called function. What do you mean by function prototype? The first one. What is the meaning of prototype? Prototype అంటే ఏంటిది? ఎగ్జాంపుల్, శాంపుల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ నాట్ ది ఫైనల్ ప్రోడక్టా? మనకు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఒరిజినల్ ప్రోడక్టే వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ స్టార్టింగే రాదు. అప్ టు సమ్ 70% వర్క్ ఆర్ 80% వర్క్ కంప్లీట్ అనుకోండి, ఓకేనా? ప్రొడక్షన్ అంటారు. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటిది? ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెడీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్కి ముందు ఏముంటుంది? కొన్ని శాంపుల్స్ తయారు చేస్తారు కదా, ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ శాంపుల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోటోటైప్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోటోటైప్. రిమెంబర్ దట్. సో వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ విత్ దిస్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్? ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ మెయిన్ ఫంక్షన్ బయట రాసాం కదా, అండ్ యూజ్ ఏంటి? విత్ దట్ సి రన్ టైమ్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్స్. ఏంటి రన్ టైమ్ సిస్టమ్ ఏమనుకుంటుంది? ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్, ఇట్స్ నేమ్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్.
its name is exchange, and it has two parameters. It has two parameters. ఒక ఐడియా పర్పస్ అన్నట్టు. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అనే దేనికోసం? ఒక ఐడియా కోసం. The runtime system will get some idea. Okay, in this program one function is there and its name is exchange and it has two parameters అని assumption పెట్టుకుంటు మైండ్లో పెట్టుకుంటుంది అలా, రైట్? Then we have the calling function. Here రాసారా? main int a equal to 5, b equal to 7 and exchange of what we are sending. ఏం చేస్తున్నాం? exchange function, two parameters are there, ampersand a, ampersand b, address of a, address of b. Address of a is passed to px. ఈ ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి, just note this statement. Address of b is passed to py. Note this statement. Void exchange in bracket int star px comma int star py. ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకటి రాయండి, జస్ట్ స్క్రోల్ చేస్తాను. void exchange int star px int star py. So what we are doing, we are passing px is a pointer, px is a point variable, py is a pointer variable. That means we are assigning the address of a to px, address of p is assigned to py, right? Note the example. Continuity of the same program. సేమ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కూడా దాదాపు కాన్సెప్ట్ కవర్ అయిపోయింది కదా, రైట్? ఫంక్షన్స్ టాపిక్ కూడా కవర్ అయిపోయింది. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్. Write that one. Swapping values of two variables using pointers. This is called function. గుర్తుపెట్టుకోండి, called function. అంతేనా? ఫంక్షన్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్. And remember, called function is nothing but implementation of the function. Implementation of the function or definition of the function. The calculation is done in called function, right? Calling function is helping, or calling function is providing some data to the called function. Called function is doing some calculation. గుర్తుంటుంది కదా? ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్. This is function.
పాయింటర్స్ అంటే ఏముంటుంది? స్టార్ ఆపరేటర్, యాంపర్సెంట్ ఆపరేటర్. స్టార్ని 2 ప్లేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం కదా, ఏంటది? వన్ ఈస్ డిక్లరేషన్, ది అదర్ వన్ ఈస్ దట్ redirection or indirection. Value where the pointer is pointing to. Get the value where pointer is pointing. That's it. Finish. Star px is assigned to temp, star py is assigned to px, temp is assigned to py. Just note this one: swapping values of 2 variables using pointers. The same program continued. Next one, pointer to pointers. Next one, okay, maintain silence. పేర్లోనే ఉంది కదా, పాయింటర్ టు పాయింటర్. ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ పాయింట్స్ టు అనదర్ పాయింటర్ వేరియబుల్. సింపుల్ కదా. ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ హోల్డింగ్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ పాయింటర్ వేరియబుల్. Use 2 stars. ఇక్కడ ఉంది కదా, int star star q. int star star q. Pointer to pointer. This is normal pointer. int a, int star p, int star star q. A is a normal variable which holds the value, where p holds the address of a normal variable, right kada. Difference student, a star p star star q. Girls, ఏమన్నా టఫ్ క్వశ్చన్, టఫ్ ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోవడం. జస్ట్ సింగిల్ స్టార్, 2 stars. మనం నెస్టెడ్ లూప్స్ రాస్తాము కదా, సింగిల్ ఫర్ లూప్, 2 ఫర్ లూప్స్, 3 ఫర్ లూప్స్, సేమ్ ఐడియా. దీనిలో ఏమైనా బైహార్ట్ చేయాల్సింది ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు, నథింగ్. ఒకసారి చూడండి. int a normal variable which holds the values. int star p is a pointer variable which holds the address of a normal variable, whereas int star star q which is a pointer to pointer. Q is a pointer which holds the address of another pointer variable, not the normal variable. Q holds the address of, Q is a pointer which holds the address of another pointer variable. Just note this diagram. Idea వస్తుంది చూడండి. Just note the sample code also. Sample code అంటే మిగతా ఏముంటుంది యాడ్ చేయడానికి? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ రిటర్న్ 0. అది మనకు తెలిసిందే కదా. A holds the value 58. Address of A is assigned to Q. కానీ Pని అలా యూజ్ చేయకూడదు. Pని నార్మల్ వేరియబుల్కి యూజ్ చేయాలా? కాదు కదా, గుర్తుందా?
ఏలో ఓన్లీ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాము, పిలో విచ్ హోల్డ్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ వేరియబుల్, p holds the address of a normal variable, but q is a pointer to pointer, q is a pointer to pointer, that pointer which deals with pointer not with normal variable kada. q is a pointer variable which holds the address of another pointer variable, not the normal variable, ఒకసారి మీరు ల్యాబ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి, pqrని నార్మల్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసి చూడండి, ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా. అలాగే గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం. Okay, q holds the address of a pointer variable p address ide kada 234560. a its address is 287650, ఇక్కడ ఉంది, p లో ఉంది చూడండి, ఆ నంబర్స్ అలాగే రాసుకోండి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ చూడండి, స్టార్ పి స్టార్ క్యూ 2 స్టార్స్ యూజ్ చేస్తాం, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. స్టార్ పి వాల్యూ వేర్ p is pointing to a and its value is 58 కదా. a value 58 star p, that means the point variable p, okay, which is pointing to a and its value is 58. Star q అంటే ఏంటి, సేమ్. ఓకే, q is pointing to p and p is pointing to a and its value 58, same. సింగిల్ స్టార్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా సింగిల్ స్టార్ యూజ్ చేయాలి, రీడైరెక్షన్లో ఇండైరెక్షన్. అక్కడ పాయింటర్ టు పాయింటర్ అయితే ఇక్కడ కూడా టూ స్టార్స్ యూజ్ చేయాలి అంతే. మనము 1 డైమెన్షనల్ యారేకి 1 ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుందా లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్. 1 డైమెన్షనల్ యారేకి 1 ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాము, 2 డైమెన్షనల్ యారేస్కి 2 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాము, 3 డైమెన్షనల్ యారేస్కి 3 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం, సేమ్ అలాగే. a star p star q, all values are same 58. Okay, మేడం టైం ఉందా? Okay, we'll continue for 10 minutes, right? Next one, arrays and pointers. Arrays and pointers. Note the diagram also. Pointers lo arrays ela use chestamu anedi. Just name of the array itself is a pointer. Kada? When we see this diagram, from that we can understand. Yes? The name of the array, chudandi ikkada. Just when we use the name of the array, indirectly its meaning is it is pointing to the first element of the array.
It is pointing to the first element of the array. That's it. First element వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా arrayలో? arrayలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ తెలిసింది అనుకోండి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా? వస్తుంది. థర్డ్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా? వస్తుంది. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా? వస్తుంది. ఎందుకని? బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్. arrayకి కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ చేస్తారు. arrayకి కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ చేస్తారు. చూడండి, just by seeing this diagram we will understand. The name of the array itself is a pointer, just like a pointer, acts as a pointer. When we say a, for example, int a of 1 2 3 4 5 5 ఉన్నాయి. int a of 5, array with size 5 elements. Name of the array is a, kada? Name of the array is a. When we use the name of the array, indirectly, logically it acts as a pointer which points to the first element of the array. First element ikkada chudandi, a is pointing to first element of the array. Just note the diagram. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందంటే సెకండ్ వస్తుంది, థర్డ్ వస్తుంది, 100 ఎలిమెంట్ కూడా వస్తుంది. ఎందుకని? అన్ని కంటిన్యూస్గా స్టోర్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి, ఒకదాని పక్కనే ఒక స్టోర్ చేసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చిందంటే సెకండ్ వస్తుంది. ఫినిష్ diagram. One example program. Write a C program, small program, 1 line 2 line program. Write a C program to demonstrate arrays and pointers. Write a C program to demonstrate arrays and pointers. Just 2 lines. Two lines program. Int a of 5, okay, and which is initialized with 5 values 2 4 6 8 22. Array is initialized. Array is initialized. Then two expressions. Entavi star a of 0. Just printing the value of star a and a of 0. A of 0 అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. స్టార్ ఏ ఏంటది? స్టార్ ఏ అంటే ఎలా చదవాలి? వాల్యూ వేర్ ఏ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు, అంతే కదా? వాట్ యు మీన్ బై స్టార్ ఏ? వాల్యూ గెట్ ద వాల్యూ వేర్ ఏ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు. ఏ ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, first element. When we use the name of the array, indirectly it is pointing to first element of the array, kada? Yes. మన ఇంట్లో 10 మంది ఉన్నారు అనుకుందాము. మన ఫాదర్ అడ్రస్ తెలుసు అనుకోండి, మిగతా అందరి అడ్రస్ తెలిసినట్టేనా? ఇంట్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరి అడ్రస్ తెలిసినట్టే. When we use the father name, we can access all the members. When we know the name of the array, we can access all the members. Printf %d star a comma a of 0. Both values are same. The second one, the first element. Just 2 lines program kada. Just initialize array, print statement. Note this diagram also.
ఆ ప్రోగ్రామ్కి సేమ్. ఫినిష్. Example 2, next one. Just write 3 statements. Slight variation. అన్నీ రాయకండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అని చెప్పేసి int a of int star p a. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో array నేమ్ని యూజ్ చేసాం, array నేమ్ యూజ్ చేసాం. దట్ ఈస్ లాజికలీ వెన్ వీ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది array, లాజికల్ ఏంటది, ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. హియర్ వీ హ్యావ్ యూజ్ పాయింటర్, అంతేనా. array నేమ్ ఏ ఉంది, పాయింటర్ కూడా ఉంది. దిస్ స్టేట్మెంట్ a is assigned name of the array, name of the array is assigned to star p pointer. That means pointer is pointing to first element kada. Name of the array, name of the array is assigned to pointer. That means pointer is pointing to array a, first element. Just printing a of 0 star p. a of 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, స్టార్ p అంటే వాల్యూ వేర్ పాయింటర్ p is pointing to. p is pointing to the first element, its value is 2 కదా. a of 0 star p, star p means value where p is pointing to, p is pointing to the first element, its value is 2. అన్నీ రాయకండి, జస్ట్ 1 2 3 డయాగ్రామ్. నోట్ దిస్ డయాగ్రామ్, it is very important. Stop. మళ్ళీ ఇక్కడే వీళ్ళకే కదా హెచ్ఓడి సార్ చెప్పారు, అదే కంటిన్యూ సాయంత్రం వరకు అని. హెచ్ఓడి సార్ వీళ్ళకి మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా వీళ్ళకి ఇస్తున్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడే కదా సాయంత్రం మధ్యాహ్నం. రేపు వేరేనా?